kebanggaanku selalu, aman makmur selamanya Sarawakku. Rakyat bersatu padu, pemimpin mengambil tahu, menuju maju Sarawak maju. Kita anak Sarawak, sama-sama jaga Sarawak. Kita sayang Sarawak, sanggup berkorban untuk Sarawak. Oh ha, balik aman. Oh ha, membara di dalam jiwa. Inilah negeriku, tanah tumpah darahku, sama-sama kita jaga Sarawak. Sarawakku sayangku, kebanggaanku selalu, aman makmur selamanya Sarawak. Timbalan Premier Sarawak, Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak dengan Vidif kenamaan. Hadirin berikan tepukan yang paling gemuruh. Yang berhormat Timbalan Premier Sarawak, Div-Div kenamaan, hadirin dimohon untuk berdiri bagi sama-sama menghormati dan menyanyikan lagu kebangsaan negaraku dan lagu kebesaran Sarawak, Ibu Pertiwiku. Bersatu dan maju.
Diberi kenamaan, hadirin dipersilakan duduk dan majlis mengucapkan terima kasih. Pembukaan dipersembahkan oleh Kumpulan Gah Rentak Arts and Production, MIRI. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Majlis dengan ini mengalurkan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak. Yang Berhormat Datuk Dr. Penguang Manggil, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Bahagian Kerajaan Tempatan. Yang Berhormat Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, Timbalan Menteri Pelancongan, Insight Kreatif dan Seni Persembahan, Bahagian Pelancongan. Yang Berhormat Encik Michael Tiang Ming Ti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Bahagian Kesihatan Awam dan Perumahan. Yang Berhormat Encik Adam Yi Siu Sang, Ahli Dewan Undangan Negeri N74 Pujut. Yang berbahagia Datuk Antonio Katigalis, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kesihatan Awam. Yang berbahagia Datuk Dr. Abang Rauf bin Abang Haji Zain, Chairman of Housing Development Corporation. Yang berusaha Encik Abdul Aziz bin Haji Muhammad Yusof, Residen Bahagian MIRI, Setiausaha Majlis.
Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Asman Haji Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif Housing Development Corporation. Yang berusaha Tuan Haji Syahroni Haji Mat Nor, Ketua Pegawai Eksekutif Mutiara Mortgage dan Kredit Sdn Bhd. Ketua-ketua jabatan, temenggung-temenggung, ketua-ketua masyarakat, ketua-ketua kaum dan kaunselor-kaunselor, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Penyerahan Housing Deposit Assistance Scheme HDAS dan program Rumah Spektra Mutiara RSM. Baiklah yang berhormat Timbalan Premier Sarawak, Div-Div Kenamaan, hadirin yang dihormati sekalian. Majlis kita mulakan dengan bacaan doa. Dengan ini, majlis mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Ardi Putra bin Zainuddin dari Jabatan Agama Islam Sarawak untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormat dan takzimnya, majlis mempersilakan. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim. Pada hari yang berbahagia ini, kami berhimpun sebagai tanda kesyukuran kami ke atas nikmat-Mu bersempena dengan Majlis Penyerahan Housing Deposit Assistance Scheme HDAS dan program Rumah Spektra Mutiara RSM yang diadakan ini. Dengan rendah diri mohon agar sentiasa dirahmati. Allahumma badi as-samawati wal ard. Sesungguhnya kami amat bersyukur kepadamu ya Allah kerana telah memberi nikmat pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat di sini khasnya dan Sarawak amnya. Ya Allah, Engkau kekalkanlah pembangunan yang telah kami laksanakan sama ada yang berbentuk material atau spiritual demi menjaga kebajikan masyarakat dan seterusnya membela nasib rakyat. Serta anugerahkanlah kepada kami taufik dan hidayah-Mu untuk sentiasa mentaati dan mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Allahumma ya Allah, ya akramal akramin. Dengan rahmat-Mu ya Allah, apa yang kami harapkan dari majlis penyerahan pada hari ini ialah menjadi asbab kepada suatu permulaan yang baik bagi kami semua di sini, agar melaluinya serba sedikit dapatlah membantu dan meringankan beban orang yang memerlukan serta dapat meningkatkan lagi taraf ekonomi keluarga dan hidup dalam suasana yang ceria dan selesa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakapkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Ardi Putra bin Zainuddin di Jabatan Agama Islam Sarawak bahagian Miri atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Berhormat Timbalan Premier Sarawak, Div-Div Kenamaan, hadirin yang dihormati sekalian. Majlis penyerahan pada pagi ini kita teruskan dengan ini mempersilakan Tuan Haji Syahroni bin Haji Matno, Ketua Pegawai Eksekutif Mutiara Mortgage dan Kredit Sdn Bhd untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormat dan takzimnya, majlis mempersilakan. Terima kasih saudara pengacara majlis, Cik Riza kita. Yang berhormat Profesor Datuk Seri Dr. Si Kuihan, Timbalan Premier Sarawak dan Menteri Kesihatan Awam Perumahan Kerajaan Tempatan Sarawak. Yang berhormat Datuk Seri Lee Kim Shin, I think he's coming after this, Menteri Pengangkutan Sarawak. Yang berhormat Datuk Dr. Penguang Manggil, Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan Kerajaan Tempatan Sarawak. Yang berhormat Datuk Sebastian Ting Ching Yu,
Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak. Yang Berhormat Michael Tiang Mingti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak. Yang Berhormat Encik Adam Yi Siu Sang, Yang Berusaha Datuk Antonio Katigalis, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang berbahagia Datuk Dr. Abang Rauf bin Abang Haji Zain, Chairman of Housing Development Corporation. Encik Abdul Aziz bin Muhammad Yusof, Presiden Bahagian Miri. Setiausaha Majlis yang berusaha Tuan Haji Muhammad Asman Haji Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif Housing Development Corporation. Ketua-ketua jabatan, ketua masyarakat, ketua kaum dan kaunselor-kaunselor, pihak media, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Sarawakku sayang. Hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Yang Maha Berkuasa Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan kuasanya dapat kita bersama-sama pada hari ini yang penuh bermakna ini untuk meraihkan Majlis Penyerahan Housing Deposit Assistance Scheme yang lebih dikenali dengan Hdas dan program Rumah Spektra Mutiara. Pertama sekali bagi pihak Mutiara Mortgage and Credit, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Profesor Datuk Dr. Sri Sim Kui Hian, Timbalan Perkhidmatan merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta timbalan-timbalan menteri, Yang Berhormat Setiausaha Tetap Kementerian, Residen, Pegawai Daerah, Ketua-ketua Masyarakat, Ketua-ketua Jabatan dan semua yang hadir kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada hari ini dan sekaligus untuk menjayakan Majlis Penyerahan Housing Deposit Assistance Scheme dan program Rumah Spektra Mutiara. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, Mutiara Mortgage and Credit ditubuhkan dengan visi untuk menjadi agensi pembiayaan alternatif bagi rumah mampu milik dan misi menyediakan khidmat kewangan berkualiti dan fleksibel bagi membantu golongan berpendapatan rendah memiliki rumah idaman. Untuk mencapai misi Mutiara Mortgage and Credit, beberapa produk pembiayaan perumahan telah dilancarkan. Produk pembiayaan yang dilancarkan mengambil kira kesesuaian yang perlu untuk memenuhi keperluan pembiayaan perumahan golongan sasar yang berpendapatan rendah untuk memiliki rumah idaman yang selesa. Selain daripada pembiayaan perumahan, Mutiara Mortgage and Credit menjadi salah satu platform untuk penjawatan awam dan kaki tangan agensi kerajaan negeri Sarawak bagi mendapatkan pembiayaan peribadi yang kompetitif untuk kegunaan peribadi. Program Rumah Spektra Mutiara juga telah diperkenalkan oleh Mutiara bagi membantu pemilik tanah yang berdaftar untuk membina rumah di atas tanah milikan sendiri. Mutiara Mortgage and Credit juga telah diberi kepercayaan oleh Kerajaan Negeri Sarawak untuk menguruskan dana Housing Deposit Assistance Scheme yang lebih dikenali dengan Hdas, iaitu skim bantuan deposit perumahan sehingga RM10,000 untuk golongan B40 dan M40 membeli rumah pertama idaman mereka. Di kesempatan ini, Mutiara berbesar hati dan berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak di atas kepercayaan kepada Mutiara Mortgage and Credit untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif Kerajaan Negeri Sarawak yang sesungguhnya telah membantu dan memberi manfaat kepada golongan berpendapatan rendah, terutama golongan B40. Akhir sekali, pihak Mutiara Mortgage and Credit mengharapkan lebih banyak inisiatif Kerajaan Negeri Sarawak diperkenalkan yang dapat memberi manfaat kepada rakyat Sarawak, khususnya golongan yang berpendapatan rendah, dan Mutiara sentiasa bersedia memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam menjayakan inisiatif Kerajaan Negeri Sarawak. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Syahroni bin Haji Matno, Ketua Pegawai Eksekutif Mutiara Mortgage dan Kredit Sdn Bhd atas ucapan alu-aluan itu tadi. Yang berhormat Timbalan Premier Sarawak, Divdi Kenamaan, hadirin yang dihormati sekalian. Seterusnya sama-sama kita saksikan tayangan video khas ini.
Mutiara Mortgage and Credit telah mula beroperasi semenjak tahun 2013 sebagai anak syarikat dan milikan penuh Housing Development Corporation HDC Sarawak. Mutiara merupakan agensi pembiaya alternatif rumah mampu milik yang terbaik di Sarawak dengan hanya menawarkan kadar keuntungan serendah 1% setahun. Mutiara menawarkan skim pembiayaan yang fleksibel dan sesuai dengan keperluan pembeli rumah. Visi Mutiara adalah untuk menjadi agensi pembiaya alternatif pilihan bagi rumah mampu milik. Dan misi Mutiara adalah untuk menyediakan khidmat kewangan berkualiti dan fleksibel bagi membantu golongan berpendapatan rendah memiliki rumah idaman. Di antara skim yang ditawarkan Mutiara adalah Skim Pembiayaan Perumahan Mutiara, Skim Pembiayaan Perumahan untuk pembiayaan pembelian rumah awam di bawah Program Perumahan Kerajaan Negeri Sarawak, Pembiayaan Peribadi Islamik Mutiara untuk memenuhi keperluan daripada penjawat awam negeri Sarawak dan semua kaki tangan di bawah agensi Kerajaan Negeri Sarawak dan anak-anak syarikatnya dengan kadar keuntungan serendah 2.3% setahun. Kami berterima kasih kepada Mutiara dengan HDC kerana menyediakan pinjaman untuk kami orang dan juga bantuan Hdas daripada kerajaan sebanyak RM10,000 dan juga Mutiara Mortgage menyediakan pinjaman serendah 1%. Alhamdulillah sangat-sangat membantu kepada kami orang yang terutamanya golongan B40. Buat masa tu prosesnya semua berjalan lancar. Jadi kalau boleh dipertingkatkanlah bagi untuk menyenangkan orang B40 ataupun orang berpendapatan rendah untuk mendapatkan rumahnya sendiri sekarang ataupun masa hadapan. Pengalaman yang pertama apply, excited lah. Nadia rumah sendiri kan. Kepada yang muda-mudi, apply lah dari sekarang. InsyaAllah lambat laun akan dapat juga akhirnya. Housing Deposit Assistance Scheme Hdas menyediakan bantuan tunai RM10,000 Malaysia untuk pembayaran deposit perumahan. Kriteria kelayakan adalah pemilikan rumah pertama bagi rakyat Sarawak golongan B40 dan M40, membeli rumah mampu milik daripada pemaju berdaftar atau membina rumah di atas tanah sendiri melalui program Skim Pembesaran Kampung SPK atau Skim Penempatan Semula SPS. Manakala prosedur permohonan adalah borang permohonan Hdas lengkap dengan dokumen peribadi, surat kelulusan daripada MPHLG, HDC dan Jabatan Tanah dan Survey, salinan perjanjian jual beli dan slip pengesahan jualan bertarikh selepas 12 Oktober 2021, pengesahan reka bentuk dan harga untuk Rumah Spektra Mutiara oleh panel kontraktor yang dilantik. Program Rumah Spektra Mutiara RSM merupakan program perumahan mampu milik buat rakyat Sarawak golongan B40 dan M40 yang berhasrat untuk membina rumah kediaman yang selesa dan berkualiti di atas tanah milikan sendiri. Program ini mengutamakan pemilik tanah yang diperuntukkan oleh Jabatan Tanah dan Survey Sarawak di bawah Skim Pembesaran Kampung SPK dan Skim Penempatan Semula SPS di seluruh negeri Sarawak. Terdapat 3 jenis rumah yang ditawarkan. Rumah Spektra Mutiara Landed Type 1. Rumah Spektra Mutiara Landed Type 2. Dan Rumah Spektra Mutiara on Stilts. Dengan inisiatif Premier Sarawak kita sekarang, Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Bintun Datuk Abang Haji Openg, unit pembiayaan untuk membiayai pemilikan rumah kumpulan berpendapatan rendah telah ditubuhkan. Pada Jun 2015, skim pinjaman perumahan Mutiara telah dilancarkan oleh Menteri Perumahan Sarawak.
pada Januari 2021, Mutiara telah memperoleh persijilan pematuhan syariah dan menyediakan pakej pembiayaan perumahan Islamik pematuhan syariah komprehensif dengan kadar keuntungan serendah 1%. Pelancaran Housing Deposit Assistance Scheme (Hdas) pada Februari 2022 oleh Premier Sarawak merupakan detik permulaan pelaksanaan salah satu lagi program biayaan yang menunjukkan komitmen dan keprihatinan kerajaan tempatan terhadap rakyat. Untuk meluaskan lagi inisiatif Kerajaan Negeri Sarawak bagi memastikan bahawa semakin ramai berpeluang memiliki rumah sendiri, Mutiara Mortgage and Credit akan memperkenalkan produk-produk pembiayaan Islamik yang berlandaskan patuh syariah. Pakej pembiayaan perumahan yang telah ditambah baik ini diharap dapat meluaskan lagi peluang golongan B40 untuk memiliki rumah impian. Untuk Premier Sarawak, terima kasih. Dan kami berterima kasih kepada CM kita, Abang Jo. Saya juga berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak, khasnya Ketua Menteri Sarawak. Jadi ucapkan terima kasihlah pihak kerajaan kerana sudi membantu masyarakat macam kami ini yang berpendapatan rendah. Tiara ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari, Pintun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak kita dan Kerajaan Negeri Sarawak atas inisiatif ini untuk membantu rakyat Sarawak. Pesanan untuk rakyat Sarawak, inisiatif sudah diketek, jangan tengok saja. Agensi pembiayaan alternatif terbaik di Sarawak, Mutiara Mortgage and Credit Sendirian Berhad dan anak syarikat dan milik penuh Housing Development Corporation HDC Sarawak. Itulah tadi tayangan video khas Mutiara Mortgage and Credit Sendirian Berhad dengan missionnya providing quality financial services and affordable scheme to support dream house ownership. Baiklah DVD kenamaan hadirin yang dihormati sekalian, tibalah kita ke kemuncak majlis kita pada pagi ini. Dengan ini sekali lagi majlis persilakan Tuan Haji Syahroni bin Haji Matno, Ketua Pegawai Eksekutif Mutiara Mortgage and Credit Sendirian Berhad untuk menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormat dan takzimnya, majlis mempersilakan. Thank you very much, our MC all the way from Kuching. Yang Berhormat Datuk Seri Lee Kin Shing, Minister of Transport Sarawak. Yang Berhormat Datuk Dr. Pangguan Menggau, my Deputy Minister in my ministry. Yang Berhormat Michael Tiang, another Deputy Minister in my ministry. Yang Berhormat Datuk Sebastian Ting, Deputy Minister for Tourism. Yang Berbesar Datuk Antonio Katis Galis, my Permanent Secretary of Ministry. Yang Berbahagia Datuk Dr. Abang Raud, Chairman of HDC, Housing Development Corporation. Yang Berbahagia Encik Abdul Aziz, Resident of Miri. Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Asman, CEO of HDC. All the council secretaries, ketua-ketua jabatan, ketua masyarakat, ketua-ketua kaum, and also yang berusaha Tuan Haji Syahroni, Haji Matno, the CEO of Mutiara Finance and Credit, all the councillors, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, a very good morning and salam Sarawakku sayang. This morning I am very happy to be here. You know why? The last time I was in this room, right? It was COVID. I came with Premier, you know, and then we cannot even sit and enjoy like this. But I want to thank everyone for the 100 years. Once in 100 years, we face a pandemic, and then I want to congratulate everyone for at least we survived. That's why we can still see each other here.
Yeah, and this survival is because everybody's extraordinary effort. Yeah, and that's why the extraordinary unity and all the efforts, and that's why we get through our COVID. I can proudly say the best in Malaysia. Congratulations and thank you very much. And this very spirit, very reassuring that when we got crisis, even once in 100 years' time, that spirit of Salawakian is really coming out very strongly. I was given Dawson, Department of Statistics Malaysia, 2020 census, 2020 survey. Is a public document, and it shows that our Sarawak population is at 2.45 million, which is increased by 0.2% every year. And in this census, this Dawson, when I was small, you always see every house is a pink piece of paper near your door, yeah. And this the last year, 2000, the latest one, 2020 survey. So we got 2.45 Sarawakian, and not only Sarawakian, this including about 160,000 foreigners that living in Sarawak. It shows that about 22% of the people is 0 to 14, 0 to 14 years old. It shows that 7.5% of the person is above 65, And then, so the majority of people is between 14 years old to 65 years old. So it basically shows that if from a business perspective, from school perspective, from hospital perspective, you know which area you're going to target, right? And from the Dawson 2020, the Department of Statistics Malaysia 2020 survey, the kediaman in Sarawak, 779,000 kediaman in Sarawak. But the isi rumah, 618,000. So there are more rumah than isi rumah. So it shows that out of this kediaman, 75% of the rumah ada orang kediam live in it. 25% of the rumah are kosong, So these are and out of this rumah, 57% in bandar, 43% in luar bandar. It may not be that accurate because of COVID, but it still gives us an indication overall how many houses we need to build. Overall, how many isi rumah we need to have. And of course in Sarawak we are very unique because we got a lot of rural to urban migration. Ada rumah di luar bandar, tapi sekarang kerja di bandar. But all these are important for us to continue to plan, and we should not have a situation where we got 50%, so many houses, and 50% kediaman, 50% kosong. That means it's a waste of resources, or it means that some people have, one person own too many houses. So these are important for us and for Shida and for my ministry to call everybody together and I ask the EPU so that we can have a laboratories to have everyone come together, Bank Negara can come together, Labor Department come together, and every agency in the whole ecosystem come together so that we want Sarawak to be smart in terms of planning, instead of wasting resources. And we do not need Sarawakian to have some tengok saja in no houses, and some will have too many houses. Even you're Muslim, right? You only need 4 houses. If you have more than 4 houses, you better go and check why you need more than 4 houses. So we want to be really jaga everyone. So there's lots of work to do because we want to achieve our PN launch a program called Satu Keluarga, Satu Rumah. Our Prime Minister launched under KPKT, Satu Keluarga, Satu Rumah.
But then if you're looking at Sarawak statistic, right, we've got 25% kosongan. But we understand because these are rural, they live in city now. So they may need a house in city. So Sarawakian may be richer, everybody has 2 houses. So, but housing, apart from the complexity, it shows you how complex it is, right? The statistics tell us how complex it is, and the cost of housing is not just the developers, it's not just the government, not just the TANA, not just the SPA, but the cost of cement, the cost of transport, the cost of laborers, the foreign workers, and so on. That's why we need the land. But even then, housing is under what I call concurrent lease. Federal government and state government do it together. And I must say this carefully, otherwise, right, DAP will put a motion in the Dung against me again. Since Barisan Nasional in 2018, there is no new project by PH government. So it all becomes the Sarawak government's project. The current federal government project are a continuation of funding from the Barisan Nasional government started. So they always say, yeah, the cost is going out, the interest rate is going out, and the government is not responsible for 22 months. And after that, there's still the same Minister of Housing never give us any new projects. We dialogue, we show them where are the tanah, we write to them, tengok saja. But we are very lucky, our Premier Abang Jo, at that point in time, when I bring up all these issues, he said, Sarawak, we do our part, we continue. And that's why he said, under 12 Malaysia paying for HDC, by the way, Housing Development Corporation, it started in 1972, this is 50 years. He said, under 12 Malaysia paying, HDC will build 2,000 units of houses ourselves. And so far, over 50 years, HDC has built more than 40,000 units of houses. So everyone to do our part. After 50 years, yeah, and you must congratulate HDC a bit lah. 40,000 houses still don't appreciate them. If you don't appreciate, lain kali dia cakap dia beranak, no more houses. And so HDC, under 12 Malaysia plan, there are more than, our premier targeted 2,000 units, and they are doing more than 2,000 units at the moment. And today, we will launch another one called the RSP Kuala Balang. RSP Kuala Balang and Permai, which is 101 units. The state government allocate 33 million. 33 million for 101 units. And at Permai, the selling price is between 100,000 to 140,000. So even if you consider maximum 140,000, Sarawak government spend 33 million, 101 units, they can get 14 million, So this is how the GPS government trying to help. If someone selling you the house at half price, right, it's not helping you. I do not know what else to say. Unless you call it corruption lah. So this project, the RSP Kuala Balang Lane, which is at Permai, will be completed in 24 months. Under the Housing Development Corporation, there are 3 agencies associated in my ministry. One is HDC. There is another one that I want to take this opportunity to highlight is SARAS, Sarawak Rental Assistance Scheme. Sarawak Rental Assistance Scheme is another program that our Premier very kindly agreed to start this scheme to help with the urban poor in 4 places, in Kuching, Sibu, Bintulu, and Miri. 4 places, and what it is basically 200 ringgit per month for 36 months. Help you to renters. But this is to help the urban poor so that at least someone pay for you 200 ringgit per month for 36 months. And it can only be if you are only a married or single parents with child, cannot be bachelor.
You know, cannot be bachelor lah. I mean, but you must be, the other thing is, you must have a care. No care, not okay. You know, so it means of Slovakian. Yeah. So again, your income can be more than 3,500 lah. Otherwise, Dr. Singh also want to go into this scheme. You know why? Dr. Singh masih dia ada rumah, masih tengok saja. Masih still living with my mother. You know, squatting with my mother. You know, but we don't want dia umur panjang. You know why? Dia bayar semua electricity, land assessment, semua dia bayar. Kalau give it to me, I have to bayar. So we don't want dia umur panjang. So that they continue to bayar. What a song, huh? So this SIARAN Rental Assistance Scheme, unfortunately, since we launched last year, only 1,318 people apply. We targeted 20,000. So it looks like a lot of orang kaya di Sarawak, or just complain only. Huh? But you must be Slovakian, your income must be not more than 3,500 lah. Otherwise, Dr. Singh juga sewa dari emak. I sewa from my mother, I pay her 200 ringgit a month. You know? So far, 1,318 successful application, and we are giving out 214,000 ringgit. Budget, we are budgeting to 20,000 people. Only Sarawak government, only Premier is helping us on the urban poor. So please make the most out of it. Jangan tengok saja, you know. And people keep on complaining. I think so. Sometimes I'm wondering, they complain for the sake of complain or what, you know. But today we are here on Mutiara program. Our Premier has launched it in January, and he has asked us to make sure that we go and launch it all over in a major town in Sarawak. The Mutiara company, mortgage and finance, just now you have seen the montage, 2013, less than 10 years old, but doing fantastic work. You know, and you have seen what are the services, the Sharia compliance home, and the Mutiara home finance. Mutiara home finance, where are you going to find 1% and 3% interest rate? Bank negara adjustment, there's still 1%. You know, so please look at that, because I saw that the opposition, Bank negara is increase in interest rate, now the home buyers are going to pay more. You go to Mutiara law, but you have to be eligible. Don't buy a $2 million condominium and go to Mutiara. And like that, Dr. Singh also want to borrow money at 1%. So those eligible, please make the most out of it. And our Premier has been very kind, allocated resources. That means that the rest of interest rate are paid by Sarawak government. You know, so no matter how Bank Negara adjusts, you only pay 1% interest rate. But the rest of the interest rate are paid by Sarawak government. So then we're down to the housing deposit assistance. Housing deposit assistance is so important. I forgot to say that Mutiara Home Finance, right, is also exempted from stamp duty under the Stamp Act 1949. So please do the most out of it. So far, 1,328 applicants for all races, and 78 million have been approved. And then despite that, right, 94% of these people are low-income group, whether work with a private company, no fixed income, like the hawkers, they said no fixed income because they takut income tax come. You know, they said no fixed income. Or self-employed. Self-employed also takut income tax. Always said no income. Yeah. So far, 94% of this loan
has given to them a non-performing zero. Because we know that zero, you know why? The self-employed and low and non-fixed income, right? Actually, ada banyak income more. You know, they just don't declare only. Income tax here, not here lah. Today they're not here. So the finance margin up to 100%. Mana ada bank finance macam ini? So please make the most of it, and we are very happy. The non-performance loan, right, is 0%. So this is memang we are really grateful for these people who took the loan, because Sarawak government helping them, GPS government helping them. They also help the government by paying the loans so that our money can continue to loan to more people. So then today, we are here for the actual main purpose, which is Housing Deposit Assistance Scheme. That's what our Premier asked us to make sure that we go and launch this project. The Housing Deposit Schemes was launched beginning of the year by our Premier, and it is aimed to encourage low-income groups, B40 up to N40, just how you see up to 300,000, but project has been pre-approved pre-approved with HDC with Mutiara. It can be private apartments, but has to register with them. Registered with them, can be private for all races. So that this another way, Sarawak government, say federal government, tengok saja, but Sarawak government, we do something. We want you to own a house. Even though we know that there are some 25% of kosongan, but maybe not distributed equal in good locations. So we want you to own a house, and we want you to own a house as young as possible. We don't even want you to rent a house. Because if you rent a house, right, can you imagine? I live in Australia for 17 years. I rent a house. Can you imagine that? If I own, and my mother is very smart, forced me to buy a house. I forced me to buy a house very young. And now I own a house in Australia worth millions of ringgit, millions of Australian dollars. And I'm not retired yet, No Kayalan Gold Card yet. Still have few thousand days for me to get a Kayalan Gold Card, And so we want you to own a house as young as possible, so that use your rental. If you're young, the rental may be good enough to pay for your home loans. But if you buy a house right now, and Dr. Singh go and buy a house now, I need to go a few more years that the bank wants to loan me money. So I have to pay a lot every month. That's the whole idea. So initially, GPS government under Abang John allocate 10 million ringgit for 1,200 houses. And then after we discussed with Premier, because we said there are about 4,000 houses being built a year in Sarawak, including a private, and he increased to 40 million a year. So 40 million every year to help Sarawakian to own a house. Even though the federal don't give us, it's about concurrence, suppose it's 50-50, suppose it's 50-50, So we should ask them, even federal government don't give this kind of loans, no rental assistance scheme like this. Mana ada 1% interest rate. They only know how to set, the opposition only know how to set bankrupt. Dia pandai. Dia memang bankrupt ideas. So we are the first one in the whole Malaysia to have this type of schemes to help fellow Sarawakians. So if your fellow Sarawakians, right, you said you are fellow Sarawakians, but you're born in West Malaysia, right, your children until 12 years old, right, must get a KO. In no K, right, it means that you're not Sarawakian anymore. Not okay already. So a classmate of mine asked me, the wife is in West Malaysia. He works in Kuala Lumpur. His daughter is 12 years old. He said, Dr. Singh, my daughter is 12 years old. Tell me what are the benefits if my daughters get a K for the IC. I told him, I do not know what are the benefits. I don't want to tell him all these benefits.
I said, I do not know what are the benefits, but during COVID-19 time, if you don't have a care, you're not even allowed to enter Sarawak. We don't even want you to come into Sarawak. You want to ask for benefits, huh? We don't even want you to be in Sarawak. So, but I think all this, right? So, if your children born overseas and all those things, right? You better 12 years old, change IC. You better make sure they got a care. You know, even they don't live in Sarawak. Otherwise, when they come back to Sarawak, they ngok saja. Huh? So this one, the Hdas, also not only for the private, but also in landowners. It means that you got your own land. Yeah, but don't come and claim the state lands. You know, go in state land, that's your own land. Huh? And landowners, you build a house on their own land. And so, be under Land and Survey, SPK, or SPS scheme. So that it means how we look after people not only in urban, but in kampong also. So you own got your own tanah, you are eligible. I mean, if you are eligible for 10,000, your first home. Otherwise, Dr. Singh also wants to claim the first home, because I still live with my mother. I don't own a house in Sarawak. I also want my 10,000. And then after that, I rent it from my mother. I pay my mother 200 ringgit. You know? So the whole idea is we want everyone in Sarawak to own a house. Be it public, under HDC, under LCDA, under BDA, be it private, registered with the Mutiara, be it your own tanah. Your own tanah is still eligible for 10,000. So far, 507 cases since our premier launch. 507 cases amounting to 4 million has been approved, and out of that, right, 71% are B40. So it means that if you are N40, you are also eligible. But a lot of N40 want to buy 500,000, 1 million, sorry lah. Yeah? That one you're not eligible. Then the next program that we want to launch here today is called Program Rumah Spektra Mutiara. You know, and a lot of people still do not know. Sarawak government has so many programs. Yeah? And Rumah Spektra Mutiara is basically, it is your own tanah, and the Mutiara Finance want you to have your dream home. You know, you must have your own tanah and dream homes. It will belong to you. Mutiara Dream Home Financing Scheme. It will belong to you 3 designs. 3 designs, that's how you show the 3 designs for the houses. And up to 750 square feet, 3 bedrooms, 2 bathrooms, a minimum of 750 square feet. And they will lend the construction cost to you between 70,000 to 160,000. You know, and if even in that, you're still entitled 10,000 first home. So if your house is 70,000, your own tanah, you build a house of 70,000. If you want a 3 design, and give you 10,000, you need to pay 60,000. Right? And because why? Because we know that in our 2021 Land and Survey, we know that there are 26,000 TOL given out. 26,000 TOL under the SPK or SPS, 15,000 have not built their house. Right? So you know, no more excuse or not able to, no more excuse not able to get a loan if you're eligible. Even self-employed, no fixed income, you still can get the loan. Right? And that's why I always joke. I said, I'm wondering why in Sarawak, right, our poverty, those are e-kase, list never get shorter because I don't think anybody wants to get out of it. So these are the various programs that Sarawak government is doing, and I hope that under the GPS we will continue as Sarawak post-COVID development strategy 2030, when we are become the richest. By 2030, we are the richest
largest GDP in the whole Malaysia. Luckily, we don't have only a lot of people, 2.45 million only, so more to share lah. You want to share, if you're a family just with 2 children, hey, share more, or family with 10 children, share more. If you have 10 children, right, the baju, right, will pass down to 10 people. At 2, right, at least stop at 2. You know, so by the time that PCDS 2030, when we are the the most prosperous and strongest in Malaysia, when we are inclusive, that means not only race, religious, but sharing all these, you know, making sure that the urban poor, helping them, making sure that those that who has done cannot afford to build a house, we help them to build a house. It means that those that who doesn't own a house, we give them a chance to own a house as young as possible. You know, so these are what we mean, what our premium means by inclusive, prosperous, inclusive, and environmentally sustainable. And why we want to do this? Because we want every Sarawakian to be a proud Sarawakian. You feel that if you go overseas now, I'm not sure how many people will say, I am proud Malaysian. Everyday quarrel. And who is the Prime Minister? They ask me, when I go to Australia, they laugh at me. They say, who is your Prime Minister? Because I said, I don't know. It's changed for 3 over 5 years and getting shorter and shorter, each Prime Minister. You know? So we want them to be a proud Sarawakian, so that when you go to West Malaysia, you go to Singapore, from Sarawak, terbaik. Not only bagus, terbaik. So that this is how we share our resources, and we need to do that. I want to thank the HDC and Mutiara and all these agencies working so hard. And always I reminded them that always people first, how we try to help as many people as possible. Just like I sometimes still go to a heart center. I never ask, yeah, Ada do it or not. I never ask what religions you are. I still treat you the same. So let's help them. And also, I want to congratulate the recipients today from the Sarawak Rental Assistance Scheme and from Sarawak Housing Development Assistance Scheme. I want to congratulate you, because at least if you are happy, Sarawak government is happy. Because all what we do is for everyone in Sarawak. And Dr. Singh had to wait until retirement before other buried house. You know, because too old, and I think it's easier to wait for my inheritance from my mother. And lastly, I want to thank each and every one of you to be here this morning. With the information, I want you to make full use of it. So don't be like a lot of doctors, right? They know that smoking no good, right? They tell the patient not to smoke, but they themselves smoke. You know, so the kids share the information so that we can build Sarawak as a nation building, so that we can have as many Sarawakian own a house, as many Sarawakian benefited from the urban poor, as many Sarawakian that you have your own tanah, we help you, so that we all happy and prosperous together. You know, we achieve a prosperous Sarawak together. And so far, our Premier Abanjo has been very kind, and the new philosophy is always 100%. Many of these Mutiara is 100% Sarawak government. It means that 100% every Sarawakian. Mutiara Finance, right, can be 20% Dr. Singh private, or, you know, but it's choose to be, the policy has been 100% Sarawak government, 100% every Sarawakian. You know, and we continue this the new era, and by 2030, Sarawak is a different Sarawak, because we do it together, and so that we can be very proud that we left something behind with good legacy.
So jangan tengok saja. And a very good morning. Thank you. Terima kasih. Yang berhormat Timbalan Premier dan dimohon Yang berhormat Timbalan Premier untuk terus berada di atas pentas. Dan seterusnya kita persilakan juga Yang berhormat Datuk Dr. Penguang Manggil, Yang berhormat Encik Michael Tiang Mingti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak. Silakan juga yang berbahagia Datuk SUT Kementerian Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Berbahagia Datuk Dr. Abang Rauf, Chairman of HDC. Dan silakan juga Yang Berusaha Tuan Haji Mat Asman, Haji Ahmad, CEO of Housing Development Corporation, dan juga Tuan Haji Syahroni bin Haji Matno, CEO of Mutiara Mortgage and Credit Sdn Bhd, untuk bersama-sama dengan Yang Berhormat Timbalan Premier untuk menyampaikan penyerahan penerima HDAS Housing Deposit Assistance Scheme pada pagi ini. Sekiranya semua sudah bersedia, kita mulakan dengan penerima untuk projek ARA Mutiara Miri dan juga projek North City 18 Miri. Kita persilakan Mahani binti Ramli. Silakan Mahani binti Ramli, di mana skim bantuan deposit perumahan ini menjadikan bantuan tunai sehingga RM10,000 kepada pembeli rumah pertama B40 dan M40 untuk pembayaran deposit perumahan. Seterusnya kita persilakan Yong Kahsin. Ini adalah untuk ARA Mutiara Miri dengan skim type-nya adalah Sri Pertiwi. Dan seterusnya persilakan Florida Esther Anak Juat. Dan di antara kriteria kelayakan adalah pemilikan rumah pertama bagi rakyat Sarawak golongan B40 dan juga M40. So kita persilakan Syahril bin Ahmad Slan, di mana pemohon mestilah membeli rumah mampu milik daripada pemaju berdaftar. Saya persilakan juga Dobson Sile. Dan yang paling penting ialah membina rumah di atas tanah sendiri melalui program skim pembesaran kampung SPK dan skim penempatan semula SPS. Kita persilakan Nora Simah binti Hasbi. Saya persilakan Singgalang Anak Antalai. Silakan Mary Hee Swan Ling. Kemakluman borang permohonan HDAS ini lengkap dengan dokumen peribadi ada di antara prosedur permohonan. Dan seterusnya juga kita persilakan Julia Anak Jen. Penerima seterusnya adalah Michelle Wong Chin Ying. Saya persilakan Julia Anak Jen. Teman Mary Hee Swan Ling. Walter Ani Tommy, silakan. Dan seterusnya kita persilakan James Tai. Ini adalah untuk Miri North City Development Sdn Bhd, untuk North City 18 Miri. Silakan Tom Anak Ujo. Awangku Nazirul bin Awang Murtaza. Chiu Wee Yong. Hasiri bin Hamid. Adrian Anak Fabian. Barbara Anak Kila.
Nurul Zaman bin Sahari. Jason Mering Jeffrey. Lumpoy Anak Mujah. Ambrose Gramong Anak Jarukan. Liu Kim Fui. Ernie Anak Jang. Malang Jok Ngau. Hi Mimi. Dan penerima yang terakhir adalah Wong Chuan Wei. Ini adalah untuk HDAS. Dan selepas ini adalah sesi fotografi. Saya silakan ke hadapan sikit untuk tetamu kehormat kita untuk sesi fotografi bersama dengan semua penerima Housing Deposit Assistance Schemes. Angkatkan yang di bahagian belakang, kita angkatkan mokcek tepukan untuk penerima Housing Deposit Assistance Scheme HDAS. 27 orang penerima pada hari ini. Bantuan hingga RM10,000 ataupun 10%. Maksimum RM10,000 untuk dan juga 10% untuk B40 dan juga M40 kita pada pagi ini. Alright. Macam mana fotografer kita? Okey. Alright, terima kasih. Dan juga masih lagi kita mohon Yang Berhormat Timbalan Premier dan juga Divisi Kenamaan untuk terus berada di atas pentas untuk atur cara yang seterusnya. Tahniah dan juga terima kasih kepada penerima HDAS. Dan juga kita mohon sekali lagi Yang Berhormat Timbalan Premier dan juga Divisi Kenamaan untuk terus berada di atas pentas untuk sesi penyerahan SRAS ataupun Sarawak Rental Assistance Scheme, mana pada pagi ini kita ada 15 penerima untuk SRAS. Dan untuk penerima SRAS bagi kawasan Miri, kita mulakan sebentar saja lagi dengan 15 orang penerima. Dan untuk SRAS, kita mulakan dan kita ingin persilakan penerima yang pertama. Kita ingin persilakan Azimah binti Noh. Bukan untuk penerima SRAS kita. Kita persilakan Biah Anak Butau. Penerima SRAS seterusnya adalah Benedict Bato. Silakan Chok Jinping. Silakan Dayang Sairul Bariah binti Awang Joni.
Silakan Ernie Anak Jang. Silakan Jaharah binti Suhaili. James Peter. Lucy Laing. Mering Luhat. Akun wakilnya. Seterusnya, wakil kepada Encik Muhammad Sufri bin Muhammad Saleh. Nirwati binti Kipli. Nur Faris bin Muhammad Idris. Sapariah binti Mahari. Dan penerima terakhir untuk SRAS bagi kawasan Miri, Sikius Anak Kaya. Sapariah. Terima kasih dan Alhamdulillah. Seterusnya adalah sesi fotografi sama-sama dengan penerima kita. Sesi fotografi terlebih dahulu. Dan selepas ini kita akan teruskan dengan majlis penyerahan surat sujud terima insyaAllah sebentar saja lagi. Tepukan untuk kesemua penerima SRAS kita pada pagi ini. Silakan yang di belakang untuk bergerak di hadapan. Silakan penerima-penerima kita. Kita harapkan dengan Sarawak Rental Assistance Scheme ini dapat meringankan beban. Ini di antara inisiatif Kerajaan Negeri Sarawak untuk memberikan kemudahan kepada rakyat Sarawak khususnya. Sekali lagi tepukan untuk Kerajaan Negeri Sarawak. Thumbs up kepada diberi penamaan kita boleh buat thumbs up juga. Daripada penerima kita pun boleh juga untuk buat sedikit post thumbs up. Baiklah, Alhamdulillah. Sebenarnya sudah penyerahan penerima SRAS dan seterusnya. Kita masih lagi mohon Yang Berhormat Timbalan Premier juga diberi penamaan. Masih lagi berada di atas pentas atau cara yang seterusnya, iaitu Majlis Penyerahan Surat Sujud Terima tawaran projek pembinaan rumah teres satu tingkat Rumah Spektra Permata RSP Kuala Baram Land District Miri Pembangunan Perumahan HDC, di mana akan disaksikan oleh Yang Berhormat Timbalan Premier Sarawak dan juga diberi penamaan lain, di mana akan disampaikan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Asman Haji Ahmad, Ketua Eksekutif Housing Development HDC, kepada Total Reliability Sdn Berhad. Ingin dipersilakan Datuk William Wei, Managing Director, dan juga Cik Pei Ching, Business Development Director, untuk menerima surat sujud terima tawaran projek pembinaan rumah teres satu tingkat Rumah Spektra Permata RSP Kuala Baram Land District Miri Pembangunan Perumahan HDC. Tahniah Total Reliability Sdn Berhad untuk surat setuju terima tawaran projek pembinaan rumah teres satu tingkat Rumah Spektra Permata RSP.
Dan sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Premier Sarawak di atas kesediaan hadir dan menyempurnakan majlis kita pada pagi ini. Masih silakan Tuan Haji Syahroni bin Haji Madno, Ketua Pegawai Eksekutif Mutiara Mortgage dan Kredit Sdn Bhd untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian, Timbalan Premier Sarawak dan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak di atas kesediaan hadir dan menyempurnakan majlis kita pada pagi ini. Tepukan untuk Yang Berhormat Timbalan Premier Sarawak. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan persilakan Yang Berhormat Timbalan Premier Sarawak dan juga div-div kenamaan yang lain untuk kembali ke meja utama untuk atur cara kita yang seterusnya. Alhamdulillah, semula sudah Majlis Penyerahan Housing Deposit Assistance Scheme HDAS dan juga Rumah Spektra Mutiara RSM pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Timbalan Premier Sarawak di atas kesediaan hadir dan menyempurnakan majlis kita pada pagi ini. Dan seterusnya kita persilakan Yang Berhormat Timbalan Premier Sarawak, div-div kenamaan, hadirin yang dimuliakan untuk menjamu selera.